everyone. Muli mutya mwenna? Welcome to Gospel Class. Tubaniriza mu kibiina ky'enjiri. Continue from our last session. Okweyongera ku okusoma kwawedde. Nyinza ntya okukkiriza Katonda? So faith is not about feelings or emotions. Okukkiriza tekuli ku mpulira oba ebikolwa. Not that you have this feeling coming into you. Si mbuno ino okuwulira kuno kujja gy'oli. Not like the bulb lights up itself. Sitiringa balubu eno yokka. The bulb should be connected with the electric wire. Balubu eno ina okwegattibwa ku Electric wire should masanyalaze. be connected with the power plant. Era ewaya y'amasanyalaze egattibwe wegava. Likewise, when our heart is connected with God's heart, ngeri yeemu n'omutima gwe gwegase n'omutima gwa we'll have Katonda. faith that God's power will enter into us. Awo tubeera n'amaanyi mu mitima gyaffe. The Gospel Class, we're going to listen to this word. Kuyita mu njiri tugenda kusoma ku kino. God in heaven loved the human being. Katonda omuggulu yayagala abantu. In order to meet the humans, he came to the world Era and mu to ngeri this y'emu earth as a okusinkana word. abantu yajja mu nsi anaabike You ng'omuntu. cannot see God, feel him, or touch him. Tetusobola kulaba Katonda oba okumuwulira oba But through the okumukwatako. word we feel God, Naye okuyita mu bigambo tuwulira know God, Katonda. and we learn God. Era ne tumanya Katonda ne tuyiga Katonda. That's why the Bible says, do not commit adultery, do not commit theft. Ensonga lwaki Bayibuli egamba toyendanga tolimbanga. So many people who read it as do and don'ts. Waliwo abantu ababeerawo nti no kola tokola. But the heart of God, which is listed in the word, Naye ekigambo kya Katonda ekiri mu but there are Bayibuli. people who feel the heart of God. Abantu abawulira omutima gwa Katonda. People who read it as just a word. Abantu abakisoma busomi ng'ekigambo. People who feel the heart, God's heart, and they accept God's heart. Naye waliwo abantu abawulira omutima gwa Katonda era ne bakkiriza omutima gwa Katonda. So this time we're going to look into the providence of God in the creation of heaven and earth. Wano tugenda kulaba obutereevu bwa Katonda okuyita mu We're going kutonda to look ensi into n'eggulu. God's heart in the creation. Tugenda kuba omutima gwa Katonda okuyita mu butonzi. The reason why spiritual life is hard, Ensonga lwaki obulamu bw'omwoyo buzibu, people think of spiritual life as world of kubanga understanding. abantu balowooza ensi y'omwoyo ng'ensi eno gyesobola okutegeera. Because in spiritual life they try to accept God's heart with their own experience and Kubanga their mu bulamu feelings. bw'omwoyo buno bagezaako okukkiriza omutima gwa That's why Katonda it's n'entegeera difficult. yaabwe. Ensonga lwaki kizibu. But in knowledge and experience of man, there's a limit. N'amagezi n'entegeera y'omuntu waliwo ekikomo. Once you overcome that limit, you cannot accept it. Singa oba omaze okuwangula ekyo The world ekikomo of osobola faith- okukkiriza. Ensi y'okukkiriza To accept the word by faith kwe kukkiriza ekigambo kya Katonda n'okukkiriza. has nothing to do with knowledge and experience and Tekiina feeling. kyakukola na magezi na To mpulira. accept the word as it is. Kukkiriza kigambo nga bwe kiri. Faith is connection between with heart and with the heart. Okukkiriza kwe kwegatta omutima n'omutima. Once your heart is connected with God's heart, Omutima gwe bwe gwegase n'omutima gwa His heart will Katonda, enter into you. era omutima gwe gunaayingira mu ggwe. Our heart is connected with God's word, Omutima gwe bwe gwegatta n'omutima gwa Katonda, and God's heart will enter into us. kati omutima gwa Katonda gunaayingira mu mutima gwaffe. If the word has nothing to do with me, Omutima ekigambo kiba tekirina kye kikola you just have naffe, to learn to connect. era kati tulina okuyiga okwegatta Why is obwegasi. spiritual life difficult? Lwaki obulamu bw'omwoyo buzibu? Because you know it, it's very simple. Singa oba obutegedde bwangu nnyo. It is very simple and easy. Singa obutegeera bubeera bwangu nnyo ate nga But there's a bukwanguyira. reason why, there's a problem to why spiritual life is Waliwo difficult. ensonga lwaki obulamu bw'omwoyo buzibu nnyo. We try to understand. Kubanga tugezaako nnyo okutegeera. Spiritual life is not a world of understanding. Obulamu bw'omwoyo si It's a nsi world ya of kutegeera, nsi ya kukkiriza. In other words, it is connection. Mu ngeri emu kwegatta. More than trying to connect ourselves with the word, we try to understand it. Ebiseera ebisinga ekifo ky'okugezaako okutegeera ekigambo Once our heart tugezaako is connected to the word, okukitegeera. and God's heart will enter Kati into singa our heart. tumala ne tutegeera omutima gwa Katonda, omutima gwa Katonda gugenda kuyingira mu Let us look ffe. at this interesting image. Kati wano katunye kino ekifaananyi ekinyuma ennyo. Let us see how accurate we are. Kati tusooke tulabe engeri ki mutuufu ffe gye tulabamu. Show you that what we see is not accurate. Ngenda kulaga muno ffe kye tulaba Can you si see this kyekituufu. Waliwo kino ekifaananyi. Experience is based on what we see and what we hear. Obukugu bwaffe businziira ku ekyo kye tuwulirira ne kye tulaba. Our eyes are influenced with our surroundings. Amaaso gaffe go gatwalibwa n'ebyo ebintu ebitwetoolodde. Now look at the front red line. Kati tunuulira akakolobozi akamyufu akasooka. The red line in the inner side. Kati tunuulira n'akakolobozi akamyufu akali Which one munda. seems longer? Kati kaliwo akalabika ng'akawanvu. In your eyes, Mu maaso go same with my eyes. galingemu n'agange. The one on the right side seems Kano longer. akali ku mukono gwo gwa ddyo kalabika nga ke kawanvu, si bwe kiri?
Why is it so? lwaki kiri bwe kiti? Actually, what is the length? How is the length? Amazima gennyini nti obuwanvu bwako buli butya? If you just draw these two simple lines, singa okuba bukubi layini zino bbiri how does it look? bwe zityo bwe zirabika, The same length. zenkana obuwanvu bwazo. Once you delete this line, naye singa ozisangulawo, yes, the other one seems longer. kati eri emu erabika ng'empanvu. Once you draw a naye line, singa ozikubawo, you can see the lengths are the same. In osobola okulaba obwanvu nti bwe bumu. other words, our eyes are influenced by our mu surroundings. ngeri emu amaaso gabwe gatwalira n'ebyo ebitwetoolodde, naye ekyo kye tulaba si kye kituufu. There's a limit to what we hear and what we see. waliwo ekikomo ku ki kye tuwulira ne kye tulaba. Try to accept by understanding. singa ogezaako okukkiriza n'entegeera, Never have faith. tosobola kubeera nakukkiriza. So faith is not about understanding. okukkiriza tekuliko ekyo The ky'otegeera, world of acceptance naye ensi yakukkiriza To accept by bukkiriza. faith. singa okkiriza olw'okukkiriza, will make it so that you understand. katonda ajja okuleetera gwe okitegeera. Can water turn into wine? kati amazzi gakyuka gatya mu vinyo? Virgin Mary give birth to kati Jesus. omukyala embeerera Maliya azaala atya Yesu Kristo? Say this is all miracle. bino byonna tubiyita byamagero. Not a world of si understanding. nsi yakutegeera, World of faith. nsi It's yakukkiriza, a world of power. ensi y'amaanyi. Because you try to understand and believe, kati ogezaako okutegeera ate when we go okkirize, to the difficult path. y'ensonga lwaki tugenda mu kkubo ezzibu Faith is not ennyo. about understanding, tekiri kukutegeera, but accepting the word the way it is. wabula kiri kukkirizigamu nga bwe kiri. gwe kyokkiriza, Believe you naye understand. ekyo kyokkiriza era okitegeera. So spiritual life is connection. obulamu bw'omwoyo bwakugatta, Connection is power. era okwegatta ge maanyi. It's a connection of our heart with God's heart. okugatta omutima gwaffe n'omutima gwa Katonda. Los Angeles, which is the second largest city of kati America, Los Angeles ekibuga ekiddirira ekisinga obunene mu With no Amerika, water, no electricity. kyali ekibuga ekitaliimu mazzi na masannyalaze. small city where only 100,000 people live, mwalimu abantu 1,000 bokka, became the second largest city. naye kyafuuka ekibuga ekiddirira ekinene It was connected with water. kubanga kyagatibwa ku mazzi. It was connected with the power plant. kati era kyagatibwa ku nsibuko y'amasannyalaze, It was connected with the Hoover Dam and Park Dam. yeegatibwa ku Huda Dam, Brought water, n'ereeta amazzi, turned into a big city. era n'ekifuuka ekibuga You can ekinene. say it is the power of connection. osobola okulaba amaanyi g'okwegatta, era n'amasannyalaze gano Let's be okufuluma, connected with the powerhouse. tulina okugatta we gasibuka. It's connected with the power plant, kati we tugagatta ne we bagakolera, kati amasannyalaze gasobola okujja. the fridge that we use, waliwo amasannyalaze ge tukozesa, waliwo microphone that ekuba we're empewo, using, waliwo emizindaalo, projector, everything waliwo ne projector, buli kintu kyonna is the power that comes when it's connected with the ge powerhouse. gano amaanyi agajja nga tumaze okugatta we gasibuka. There's a water that we use in our daily kati waliwo life. amazzi ge tukozesa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. For the water pipe to have water, amazzi gano, pipe zino okubeera n'amazzi, be connected with the power water pipe. gaalina okwegattibwa amazzi You we can have gasibuka, water. awo tusobole okubeera n'amazzi, We ne make tunaaba ne tufumba, make use of it in our daily era ne life. tugakozesa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. When your heart is connected with God's kati word, n'omutima gwe bwe gwegase n'ekiriro kya Katonda, God's heart will enter into omutima you, gwa Katonda gunaayingira mu ggwe, and you can experience God's era power. naawe n'olaba amaanyi ga Now Katonda. David in the Bible, kati David mu Bayibuli, one-hearted with God. Dawudi yalina omutima gumu ne Katonda. God's heart, which he wanted to build a temple, omutima gwa Dawudi gwali mu David accepted Dawudi, the way it is. yagukkiriza nga bwe guli. accepted God's heart, bwe yakkiriza omutima gwa Katonda, became one-hearted. n'afuuka n'omutima gwe gumu. As he was connected with God's bwe yali heart, yeegase n'omutima gwa Katonda, God used David as a power. era Katonda yakozesa Noah. Dawudi ng'ow'amaanyi. Ne Nowa He gave the heart to build the ark. yamuwa omutima oguzimba eryato, As he was connected to God's heart, eryato, He built the ark. era n'azimba eryato. In John chapter 2, the servants who brought about Mu water, Yokaana essula 2 ono omuddo yaleeta whatever he amazzi, says unto you, do it. bw'ali ky'anaabagamba They mukikole. heard this word. baawuliza ekigambo They kino, accepted Jesus' heart the way it ne is. bakkiriza omutima gwa Katonda nga bwe guli, Water turned into era wine. n'amazzi ne gakyuka eri envinnyo. The power of Gano ge connection, maanyi g'okwegatta. possible by connection. Kisoboka ng'ogasse. The testimony of Pastor Park Eri obujulizi bw'omusumba came to Paaka, him. And he told him, omu yajja gy'ali n'amugamba, dear teacher, musomesa, thought I had a cancer. nalowooza nnina kookolo, Doctor said it was cold. naye dokita n'agamba nti no
bwali Do I have cancer or bunyogovu. do I have cold? Kati nina kookolo oba nina bunnyogovu. Expert doctor says I have cold, then I have cold. Kati singa ono omusawo omukulu gwagambye nina bunnyogovu kati It's nina something very bunnyogovu. simple. Kati okukkiriza kintu I kyangu committed nnyo. sin. Nayonoona. So I thought I was a sinner. Nalowooza ndi mwonoonyi. But what did God say? Naye Katonda God kikyagamba. called me righteous. Katonda yampita omutuukirivu. I'm righteous. Kati ndi mutuukirivu. It's not about understanding. Tekiri ku kutegeera. Except by Kiri ku faith. kukkiriza na kukkiriza. I committed sin. That's why I'm a sinner. Buli omu nayonoona God called me ensonga ki ndi mwonoonyi. Naye Katonda am I ngaye ndi righteous? mutuukirivu kati ndi mutuukirivu. Yes, I am righteous. Ye ndi mutuukirivu. About understanding is to believe by faith. Tekiri kukkiriza wabula One day kutegeera. Jesus- Tekiri kutegeera wabula kiri kukkiriza lwa Luke kukkiriza. chapter 19, Mu Luka he 19 went to Zacchaeus. n'agenda eri Zaakaya. And in John, Mu Yokaana he went to the pool of Bethesda. n'agenda ku kidiba kya Besisuda. But what did God want to teach us? Kati Katonda ki kyayagala otuyigiriza? He told Jesus to do it. Yagamba Yesu He okikola. never told us to do it. Teyatugambako tukikole. No, men are impossible. Eri omuntu Why? tekisoboka lwaki? Because they cannot overcome death and sin. Kubanga tebasobola kuwangula kibi na And because they kufa. cannot do anything good. Era tebalina kintu kyonna kye basobola kukola. That's why he gave his only begotten Y'ensonga son. yawaayo omwana we omu omwagalwa. Self means man cannot do it. Ekyo omwana we kyasobola okukola omuntu It kyasobola means he will kukola. solve it by Jesus. Kitegeeza kyamalibwawo ne In Yesu John chapter Kristo. 5 in the pool of Bethesda, Yokaana essula 2 ku kidiba kya everybody Besisuda. tried to do good and try to heal their Buli own omu bodies. yagezaako okukola obulungi agezeeko Only okwewonya. one man who could not do Naye it. waliwo omusajja omu yali tasobola kukola kintu kyonna. A man infirmity for 30 Eyali years. agongobadde emyaka 38. Jesus went to him Yesu n'agenda gy'ali. and Jesus rose him up. Era Yesu n'amuyimusa. In Luke chapter 19, Mu Luka 19 Jesus went to Zacchaeus. Yesu yagenda eri Zakayasi. Impossible by human. Kyali tesoboka eri Very omuntu difficult. nga Jesus kizibu went to nnyo. Zacchaeus, Bwe yagenda eri pleased Zakayasi. him. Let us go to the next page. Leka tugende kusuula eddako. Providence of God in the creation of heaven and earth. Waliwo okutonda kwa Katonda ku nsi ne mu Let us ggulu. look into God's heart contained in it. Katugende mu mutima gwa Katonda tulabe oguli mu Here there's kutonda a very kuno. famous person. Waliwo omuntu omututumufu He said that the earth is round. yagamba ensi neetoolovu Received lots of persecution. era n'afuna okuyiganyizibwa kungi Just because the earth is round, I go round. kubanga ensi neetoolovu ngenda neetooloola. Because the earth says it's not round, then isn't it round? Ensi kubanga agamba si neetoolovu era si No reason for neetooloovu. me to die by saying this. Seri nsonga lwaki nina okufa nga njogera He kino. just said to the judge that the earth is not round. Era n'agamba eri omulamuzi There's ensi a si famous thing he neetooloovu. said. The earth is round. Naye ye n'agamba ensi neetooloovu. Galilei, the Italian Ye astronomer, Galilayi he said like this. yagamba bw'ati. Has given us two books. Katonda yatuwa ebitabo bibiri. The one is called Ekimu kiyitibwa nature, obutonde, and the other is ekirala the kiyitibwa Bible. Bayibuli. So nature, Obutonde it boasts about the hand of God. bwonna buli mu mikono gya Katonda. If you look at the nature, you can see the hand of God. W'otunuulira obutonde olaba Because omukono people gwa cannot see it. Katonda. You can feel God through it. Tebusobola kwogera naye osobola okuwulira omutima gwa Katonda. The talent of God is contained in the nature. Bwonna omutima gwa Katonda gwonna guli mu butonde eno. Bayibuli gye tulina Is about God, yonna eri ku about Katonda, the salvation of our eri life, ku bulokozi bwaffe, about eternal life. era eri ne ku bulamu obutaggwaawo. It's an amazing book of life. Era kitabo kya Katonda ekyewuunyisa ennyo. God gave us two books. Y'ensonga lwaki Katonda yatuwa ebitabo bibiri. God told us like this. Katonda yatugamba bw'ati. If you look at the Bible, Bw'otunuulira Bayibuli, let's read Job chapter 12. katusome Yobu 12. Yobu 12. Chapter 12, verse 7 and 8. Yobu 12 mu 7 ne 8. Let us read in English. Katusome mu Luzungu. Katusome mu Luganda. Verse 7 and 8. But ask now the beasts, and they shall teach thee, and the fowls of the air, and they shall tell thee. Or speak to the earth, and it shall teach thee, and the fishes of the sea shall declare unto thee. So what does it say? Ekigambye kitya? The creator of the whole nation. Nze mutonzi w'ensi yonna. So ask, Ati buuza, saba, era okebere, then I will teach you. era nange naakusomesa. Now let us look into the great creation of God. Kale katunuulire obutonzi obwannamaddala obwa Katonda.
Now ask all the beasts. Kati buuza ebisolo byonna. They shall teach thee. Era nawe zinaakusomesa. The fowls of the air. Buuza ebinyonyi by'omu bbanga. They shall tell thee. Nawe binaakubuulira. Ask the earth. Buuza ensi. They shall teach thee. Era naye neekusomesa. Ask the fishes of this ocean. Buuza ebyennyanja by'omu semayanja. With these four things, let us see the teachings of God. Ebino ebintu bina katulabe okusomesa kwa Katonda. Kati tunula wano. It says to ask the beast. Kati tugamba tubuuze ebisolo. So let us ask. Katubuuze. Is the green turtle? Waliwo enfudu eya green. Dear turtle. Bambi nfudu. You have no navigation. Bwe toyina akulagirira. How can you return to where you were born? Kati gwosobola otya okudda wa gy'ova? Ono obwana obuto busobola otya okudda eri maama waabwe? Bw'obuuza enfudu eno, enfudu ejja kugamba Katonda yakikola bw'atyo. Katonda yampa obubaka bwonna. Bambi enfudu eno enfudu ento erina obubaka obukomawo eri maama. Okukomawo waabwe yazaalibwa. Era bwetyo weebeerawo. When the turtle gives birth to 100 eggs, era eno enfudu weebika amagi 100. Hatches into 1 or 2 eggs hatch and most of them are eaten. Eronda amagi nga 2-3 okuwalulibwa agamu gonna galiibwa. So they put a GPS on the turtle. Era nezikwata neziteeka buno obukebera wooli ku magi kuno. The turtles live in a east coast of Brazil. Era enfudu zino zibeera nnyo mu buvanjuba bwa Brazil. And they have to go back to Ascension Island in Atlantic Ocean. Ate nga zirina okuddayo mu Ascension Island mu Atlantic Ocean, semayanja oyo. The mother turtle returns. Kati eno maama ye n'addayo. So the eggs hatch. Kati amagi gano gaalulwa. So most of the eggs die, only 2 eggs hatch. Agasinga gafa 2 gokka ge gaalulwako. Swims back to the ocean. Kati era ne byekulula mpala ne gaddayo mu semayanja. From the Island of the Atlantic Ocean. Kati ne gava mu Ascension Island ne gaddayo mu Atlantic. Era galina okuddayo mu buvanjuba bwa Brazil. Businkane maama waabwo. Kati obwana buno busobola otya okudda eri maama. Ne buddayo eri Brazil. Era ne bufuuka nabo bumaama. Era ne buddayo waabwe bwazaalibwa. And this mysterious information, who gave it? Ene empuliziganya entuufu ani yagibuwa? Replied, God gave me the information. Obuuza obwana buno obuto bugamba Katonda yampa obubaka buno bwonna. It has more information than any shipbuilding. Era so ask the fowls of the air. Kati buuza ebinyonyi by'omu bbanga. The creation of God. And now here there is Arctic tern. Kati waliwo wano omukubi we plan. There is no advanced equipment. Tewali bikolwa nnyo. It travels accurately. It travels more accurate than airplanes. Kino ekinyonyi kitambula okusinga n'ennyonyi. Takes 2 laps around the earth a year. Kitambula emirundi 2 okumala ensi yonna. Flies very long. Kibuuka nnyo. But it returns accurately. Neera kikomerawo ddala we kyava. So airplanes, ennyonyi it does not just fly. Yo tebuuka buboosi. So you need a pilot to the airplane. Weetaaga omuvuzi w'ennyonyi. And you need equipment. Era weetaaga ebikozesebwa. And you need a ground control tower. Era weetaaga omuntu abali wansi abatudde abagirabirira. Era yeetaagako n'abagiragirira. Weetaagako obupande. Era olina okubuuza abantu abakwetoolodde. Naye kino ekinyonyi tekibuuza muntu yenna. But goes to the right path and returns accurately. Naye kigenda mu kifo ekituufu ate ne kikomerawo ddala we kivudde. And it turns 2 laps around the earth a year. Era kitambula emirundi 2 okumalako ensi yonna. Ani yakiwa endagiriro eno? Katonda ye yakikola. So he told us to ask the fish of the ocean. Yatugamba tubuuze ebisolo by'omu nnyanja. So there is fish and the shipbuilding engineering. Kati waliwo eryato n'abalizimba. So the biggest ship in the earth is called Queen Mary II. Eryato erisingira ddala mu nsi baliyita Queen Mary eryokubiri. Abaakola lino eryato they studied a lot. Baasoma nnyo. According to their study, eno emmeri abaagikola baasoma nnyo. So the most efficient and suitable ratio of a ship, esingira ddala okubeera ennungi nnyo, there's the width and the length. Waliwo obuwanvu n'obugazi.
So they made the ratio of the most suitable ratio. Baakolera ddala ekipimo ekituufu. And the best ratio was 0.21 to 0.30. Era ekipimo kitu gyali 0 akatonyeza 21 na 0 ekitonyeze 26. Most of the fish, ebyennyanja ebisingira ddala, if you look from the side of shipbuilding engineering, singa otunulira eryato ng'olivudde ebbali, was from 0.21 to 0.30. eno emmeri esingira ddala yali 0 akatonyeza 21. According to that ratio. So people were so emmeri ezisinga zaakolebwa mu ekyo ekipimo. Actually, according to the right body structure of a fish, okusinziira ku mubiri gw'ekyennyanja, how they made the ship. bwe batyo bwe baakola emmeri. The more the engineers study, engeri abakugu bano gye baasomamu abakola emmeri zino, the ratio of the width and length of a ship baasoma obugazi n'obuwanvu bw'emmeri was same as the ratio the body structure of the fish. nga bulinga bwe bumu n'enkula y'ekyennyanja. So if you make the shape according to the ratio of the fish, it's suitable. Era singa okola emmeri eno mu kusinziira ku mubiri gw'ekyennyanja kibeera kirungi nnyo. Katutunulire kino ekitonde. Have you ever seen snow? Wali olabyeko omuzira. So in Korea we have lots of snow. E Korea tulina omuzira mungi. You know, when we were kids, we used to make the snowballs and fight. Ebiseera singa twakolanga we used to throw at each other. ebyokulwanyisa eby'omuzira. Era ng'olaba ebintu bingi bibikkiddwa n'omuzira. Era na buli matabi ga muti olaba muzira yekka yabisseewo. Era w'otunulira ensozi zonna zonna nga zibikkiddwa muzira. Mu nsi za Africa tetusobola kiraba kino, naye muzira ono has 35 kinds of patterns. Aina ebika byasa emirundi 35. It's very beautiful. Bibeera birabika bulungi nnyo. So there's so many billions of snow coming. Waliwo million ne million za muzira zino ezijja. Neteri gufaanagana. They have so beautiful shapes. Zibeera nnungi nnyo. But none of the shapes of the snow are same. Neteri kikula kya mizira gino gifaanagana. Billions and trillions of snow come. Lukumi na bukumi bw'eno muzira. They all have a different shape of crystal. Byonna girina ekikula kya njawulo. You know, in the earth they have 8 billion people living. Omanyi mu nsi mulimu biliyoni 8. Fingerprint. Neteri ayina engalo ezifaanagana. Omanyi lwaki? Because we are the creation of God. Kubanga tuli bitonde bya Katonda. That's why God said. Kubanga lwaki Katonda yagamba. So let us read Psalms 139 verse Katusome Zaburi 139. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Kubanga gwe olina omwoyo gwange wambika mu lubuto lwa mmange. Nakwebazanga kubanga okolebwa kwange kwa ntiisa. I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knows right well. Ekimanyidde ddala. When God created us, Katonda we yatutonda, He formed us from my mother's womb. Yatukola okuva mu lubuto lwa maama wange. One day I saw a child. Lumu nalaba omwana. The baby was born and it had no fingers. Omwana yazaalibwa nga talina bugalo. So when I saw whether it grows, bwe nalaba ng'akula, the fingers will not grow back. Engalo zino ndaba tezakula. Because it was formed in the mother's womb. Era kubanga yatondebwa mu lubuto lwa maama. But that's why our body will not be formed outside the mother's womb. Ensonga lwaki omubiri gwaffe tegutondebwa wabweru w'olubuto lwa maama. You can see the marvelous work of Psalms 139. Osokulaba omulimu oguli ogw'amaanyi oguli mu Zabbuli 139. Yes, it's true. When God formed our body, kituufu Katonda yakola omubiri gwaffe. In each and every part of our body was made with the amazing works of God. Buli kitundu ky'omubiri kyakolebwa n'obukugu bwa Katonda. You can see the breath of God's creation. Buli w'olaba omuntu olabira ddala omutima gwa Katonda. Osobola okulaba omutima gw'omutonzi. Now if you look in Psalms, kati otunira mu Zabbuli, Psalms 121, Zabbuli 121, the keeper of Israel, ono mukuumi wa Isirayiri, slumber nor sleep.
Omukumi wa Isirayiri tabongoota oba teyeebaka. Why does God not slumber or sleep? Lwaki Katonda tabongoota lwaki teyeebaka? So he will keep you from all the tribulations. Y'anaatukuuma okuva mu obwo obuzibu bwonna. Katonda y'atukuuma. If you look at the video of blood, otunuulira akatambi k'omusaayi, where I was so surprised. Ojja kwewuunya nnyo. A God who protects our body. Katonda oyo akuuma omubiri gwaffe. Really does not slumber or sleep. Butuufu teyeebaka tetabongoota. Blood takes 8% of our body. Omusaayi gutwala 8 ku 10 eri omubiri gwa 8 ku 10 eri omubiri gwaffe. So it begins from our heart and it travels all the way to our fingers and toes. Omusaayi guno gutandikira ku mutima ne gutambula mu mubiri gwonna gwonna ensonga gutwala 8 ku 10 mu mubiri gwaffe. So it endures the pressure of 120 mH. Gugumira do you know how many blood cells are needed? Mumanyi tulina obusimo bumeka mu mubiri. You need 200 billion of red blood cells. Wetaaga billioni 2 ey'obusimo billion of white blood cells and 200 billion of platelets. Olwanyisa obusirikale bw'omubiri obulwanyisa obulwadde. 2 laps around the earth. And it protects our body. Era ne bukuuma omubiri gwaffe. But it only takes 1 minute to do it. Naye kitwala eddakiika emu yokka okuzimba buno obusirikale bw'omubiri bwonna. And it protects our body. That's how God made it. Era Katonda bw'atyo yakitonda okukuuma omubiri gwaffe. Mu katambi akaddako tujja kukannyonnyola mu buvuzi. Yes, have you seen the video very well? Mulabye akatambi ako bulungi nnyo.
Now I'll finish from here. Kati katumalirize wano. Now we'll go to the next session. Kati tugenda kuddako ku kusaba okuddako. Mwebale nnyo.